To tell a person that they could do something, or that it's possible to do something, you say, Gú de tú an Giannav an an panna. Gú de tú an Giannav an an panna. You could make them in a pan. To tell a person that they couldn't do something, or that it's not possible to do something, you say, Chanut de tú creps a Giannav Gretchel. Chanut de tú creps a Giannav Gretchel. You couldn't make crepes on a griddle. Yfelis ag y dyfaddu, cymar yn yw crepes, Gretchel, no an am hannu. Gú de tú an Giannav an an panna, a chanú de tú an Giannav Gretchel ichid. Carson? Hans doeth son crepes tanna agus bok. Gú de tú pancakes a Giannav Gretchel. Hans do a hounde nas chia. Je hau a Giannav vaddi. Je hau a smyrniochig, ha mi Giannav crepes. Yfel yn stwysio tanna gylior. Chanel, cwyd twylio gwysgan. Mar ys bwcio agus mar ys tanya a hae sawn a siar. An stew, the mixture. Tanna agus book. Tanna agus book, thin and soft. Chew is thick. Nas chia, thicker. Mary's friend said, Gú de tú pancakes a Giannav griddle. You could make pancakes on a griddle. Ha an stew a haunte nas chia. The mixture in them is thicker. Maras buike, the softer. Maras tanya, the thinner. Maras buike agus maras tanya a hae, sawn a shar. The softer and the thinner it is, the better. Fast is low. Nas loye, faster. Gú de tú a gol nas loye. You could go faster. Gú de tú a gol bicca nas loye. Han rad savach. Jane taster hau a Giannav coyú. Ha mi Giannav 50,000 san uur. Chanel sin uavas a chloe. Gú de tú a gol nas loye. The instructor said, Han rat savach. The road is quiet. Gian taster a hau a Giannav. What speed are you doing? 50,000 san uur. 50,000 san uur. 20 miles an hour. Ha mi a Giannav 50,000 san uur. I'm doing 20 miles an hour. The top, or surface of something, is uochar. Uochar. Uochar na liepa. Uochar na liepa. On top of the bed. Yn ffac ydw yn blaws jaragagym metal. Ha uochgus na liepa. Yn jagat y ryan go. Fudig daig. Am fach gadoo and blouse jeregakam. Did you see my red blouse? The word ma, if, links two statements together. Na churus dat de chas yes shias, hijin car nas loye. Na churus dat de chas yes shias, hijin car nas loye. If you put your right foot down, the car will go faster. Wil mi het al loe geleerd? Chanel, vude tú a gol nas loye. Ma chudus du de chas yes shias, hitchin car nas loye. Ma chas yes. Shug? In the next scene, look out for traum.
traum, heavy. Na clachan is trimme. Na clachan is trimme, the heaviest stones. A likel, to knock down. Wegen balle furste a likel. Wegen balle furste a likel, the wall would be easy to knock down. Cyrson nach cwysyn na clachan becca siaw is oog gyda falwa. Gaan je laat traumkeljaar. We gaan ballen voorste lekker. Maar goed, als je de klachen is trimmen het oogere vallen. Ga via go voedeste lekker. Kerst. Hou ik jonzig. Maar goed is zien de klachen is trimme oorgere vallen. Ga wie gevoerste a likkel. If we put the heaviest stones on top of the wall, it won't be so easy to knock down. The word for hold or keep is coom. Coom greimer. Coom greimer. Keep a hold of it. Listen for the phrase Gussen me shaw aun until I put this in it. En Jan en seoch seo in gnoich y faddi. Ní hasing gírach gwan. Cúm greimed gus an cúd mi siawam. Alles, cúm siaw gá tjuchtan. Han is sconich yn jesal hami is mynjachig. Girach glan. Just fine. Mary said, Coom shogo chuchtan. Coom shogo chuchtan. Hold this for me a second. In the roundup, people are registering at an activity centre. Watch out for upper gria, pottery. Jay shares so route na goed is me a janif. Ha mór an rúten anders son y janif. Gyda du y golemach an yn bate, no oper chria y janif, no pentig. Op het gezia durchef. Siech, bysefyd ywsach o'ch mar yn ysef seoch cthia. Maar goed is me sjunje dem vorm, en be a kerst geleer. O, bi gyjaraf. Unit liechit sa hoch. Unit 58. Falchike unit liechit sa hoch. The main theme of this unit is interior decoration. To say because, you can use a huns. A huns. It is always followed by the gu, gun, gum, or nach form of the verb, and links two statements together. Jill and Murdo go to see a show house to get some ideas. Listen for a huns kun roshing som tais spachal eichking. A huns kun roshing som tais spachal eichking. Because we wanted to see a smart house. Y forochi, cars son a hannig sy'n y sio. Hanik sjun a hums goroshin your son te spachal eiking. O, nach al yn pepar sy'n alwyn. Ha e chos nocri sy'n erit Robert agos Fiona. Ha chosnog kerst geleer. A hums kun jech an peperachig a janif kerst. A huns kun jechem peperachig a janef kerst. A huns kun jechem peperachig a janef kerst. Because the peppering was done properly. To say what someone else can do or manage to do, you say, H ek, whoever it is, H ek murachug, een room a peperachug. H ek murachug, een room a peperachug. Murdo can paper the room. Or, heet ikke a peperachig. Heet ikke a peperachig. He can pepper it.
Hitchek Jill een room a fentig. Hitchek Jill een room a fentig. Jill can paint the room. Or het echte a fentig. Het echte a fentig. She can paint it. Va Jill gradium gyfer at y dolofentig yn chomer hwya achge. Kohak a Janov gai. Ha, tein. Hitchek mwyrachig iddo feperachig, agos hitchek Jill iddo fentig. Hitch ekki idda fehpadachig. Evelu kinjach. O ha, reinje tøye vahar. Reinje taya vahar. He did his mother's house. To say someone cannot do or can't manage to do something, you say, for example, Chachich eiche peperachig a Janov. Chachich eiche peperachig a Janov. She can't paper. As yn dal gaffeintig, sgaffe barachig. Yn jacket ar cwtiochig. Hitch, agus futi Fiona chien kutjach. Chachich eichget pepadachig a Janov itchid. Ach het eichget pentig a Janov. En de gero nialder kutjach. Gaat o jaar. Karson. Y llawn sgynt yr anje bwrach jen teiad je heen. And Jage Acket ar cwtiochig. Can you help us? And the Yero nial cwtiochig. Did you ask Neil to help you? And the answer was no. Chat a year. A huns gunt reinje boerach en tai eke heen. Because he made a mess of his own house.